Good morning. Research methodology, Session-9, non-probabilistic sampling methods. Continuation of the previous session. Previous session നമ്മൾ types of sampling പറഞ്ഞു, probability sampling പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ non-probability sampling ലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. So non-probability sampling, not all members of the population have a chance of being selected. Non-probability sampling ആണ്. Probability, each member of the population has a non or non-zero chance of being selected. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ്. അതിലൊന്ന് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെയിം, ദ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെയർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ സെലക്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ their easy availability and accessibility. We are convenient to select the sample. For example, interviewing tourists at a specific festival entry point. Its advantage is very cost effective, it's quick and easy to implement. But there is a major disadvantage. It's high risk of bias and lack of generalizability to the broad population. Please look at the diagram. Snowball sampling. Existing study participant recruit for future participant, creating a chain referral system just as a snowball rolling. Interviewing a group of solo travelers who then refer other solo travelers for study. So effective for reaching hard to access population. Disadvantage, sample may be biased. Biased തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് റിക്രൂട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ചെയിൻ റെഫറൽ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് എ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ്. നൗ കമ്മിങ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് സാമ്പിളിംഗ്. കൺസിക്യൂട്ടീവ്, എവരി സബ്ജക്ട് മീറ്റിംഗ് the criteria is selected until the required sample size is reached. Interviewing every tourist arriving at a visitor center over a specific period. Continuous flow of data collection ensure ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് may not account for seasonal variations or change over time. So every subject meeting the criteria is selected until the required sample size is reached. That is the word consecutively sampling. Consecutive sampling. Now coming to quota sampling, the researcher divides population into groups and selects a predetermined number of subjects from each. For example, ensuring 50% of the sample consisting of domestic tourists and 50% international tourists. With an advantage എന്താണ്? Ensures representation of specific group. ഇവിടെയും disadvantages, selection within the group may be biased. This is called quota sampling. Dividing the population into group and selecting the predetermined number of subjects from each. This is what is called quota sampling, which is a non-probabilistic sampling. Judgmental അല്ലെങ്കിൽ purposive sampling, you have to specify the word judgmental. We are judging, selecting the participant based on their knowledge and judgment of who would be the most useful or representative. Selecting experienced tour guide to provide insight on tour preferences. Other judgmental sampling ആണ്. Purposively sampling ആണ്. It is useful when expert opinions are required. Expert opinion ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് judgmental sampling ആണ്. But it had a disadvantage, it has a researcher bias and may not represent the entire population. ഒരു റിസർച്ചർ ബയസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ വി ആർ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ് ഇൻ ദ ബ്രീഫ്, സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ്, സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ്, കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ്, ഇതെല്ലാം സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ് ആണ്. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, റാൻഡംലി സെലക്ടിംഗ് 200 tourists from a list of all attendees at a festival. Stratified learning dividing into domestic and international. Cluster learning specific hotel or tour groups in a cluster ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. Convenience learning to interviewing tourists as a specific festival entry point. So these are the examples of designing tourism examples ആണിത്. So these are the sampling designs in brief. നമുക്ക് dissertation examples പോയാൽ the impact of sampling method on tourist satisfaction തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാ അറ്റൻഡീസുമാണ് പൂരത്തിൻ്റെത്. സാമ്പിളിംഗ് 300 ടൂറിസ്റ്റ് യൂസിങ് ദി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. സോ അതർ റിസർച്ച് പ്രോസസ് ഇതിനകത്ത്, റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ അതർ ഡിസർട്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ടു ഗെയിൻ എ മോർ എലാബറേറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ദി പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻസ്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. So please refer this dissertation example. It will be very helpful for the dissertation purpose. So ഇവിടെ probabilistic and non-probabilistic sampling techniques നെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് അവസാനിക്കുകയാണ്. We will refer next topic. Thank you.